ya kuonyesha kwamba sisi kama mdhibiti tunafanya vitu gani na ni support ipi tunaitoa kwa serikali kuhakikisha kwamba umeme uliopo ndani ya nchi unakuza uchumi, pamoja na kwamba uchumi pamoja na kuhakikisha kwamba umeme unaokuwa produced unakuwa wa uhakika. Karibu sana mheshimiwa. Hao nao wahudumia wamewahi kukulalamikia kwa chochote? Hao tunaowahudumia sisi tunachokifanya, tunafanya monitoring kuhakikisha kwamba umeme unaomfikia yule mlaji wa mwisho unakuwa ni umeme ambao ni wa uhakika. Wanaokulalamikia je? Malalamiko yapo mheshimiwa, lakini sisi kama mdhibiti tunakaa katikati ya kuhakikisha kwamba yule anayetoa huduma na yule anayepokea huduma wanatendeana haki. Kwa hiyo sisi upande wa geothermal kwa sababu hajaanza kugenerate, basi tupo pale kwa ajili ya kumsupport kwa zile process zote anazozipitia, lakini pale atakapoanza kufanya generation, basi atatakiwa aweze kupata leseni kutoka kwetu, na pia tutaingia naye performance agreement ya kuhakikisha kwamba ule umeme anaotoa uwe ni umeme ambao ni wa uhakika mheshimiwa. Asante. Ndani ya ukumbi huu tunamaliza ziara, tunakuja hivi sasa. Hapa ni kuonyesha juhudi kubwa ambazo serikali inazifanya kwenye uwekezaji kwenye miundombinu ya umeme, kuanzia uzalishaji umeme, usafirishaji umeme na usambazaji wa umeme. Hapa tuna miradi yetu mikubwa, mradi wa Mwalimu Julius Nyerere. Sasa mashine 4 zenye uwezo wa megawati 940 zimeshaingia kwenye gridi ya taifa, na nifurahi kukwambia mgeni rasmi kwamba mashine ya 5 leo asubuhi imeingia kwenye gridi na imefanya majaribio, imepasi yale majaribio ya mwanzo na itaendelea kuzalisha, kuendelea kuangaliwa kwenye majaribio. Lakini pia tunaonyesha miradi ya nishati jadidifu ambayo serikali kwa jitihada zake imewekeza. Tuna mradi wetu wa Kishapu wa umeme jua megawati 150 ambao mpaka sasa umefikia 21% na unaendelea kutekelezwa Kishapu Shinyanga. Lakini pia tunaonyesha juhudi kubwa za serikali ambazo inawekeza kwenye miundombinu ya usafirishaji umeme, ambayo lengo sasa la serikali ni kwamba mpaka inapofika mwisho wa mwaka huu mikoa yote ambayo iko nje ya gridi ya taifa imeunganishwa. Mwisho wa mwaka huu mikoa yote itakuwa imeunganishwa kwenye gridi ya taifa. Ramani ya gridi ya taifa iko pale mheshimiwa mgeni rasmi, na hata tunavyoongea sasa hivi wako watu wetu huko hawalali kuhakikisha kwamba kabla mwaka hujageuka Kigoma na Katavi. Nitakufunga, angalia kule kwenye ramani yako. Mwisho mwezi wa 12 kutakuwa kumewaka kote mheshimiwa mgeni rasmi. Disemba uniletee huyo kama hujafika. Kigoma itawaka.
Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Mabibi na bwana, habari za asubuhi. Naomba sasa tuketi. Naomba sana tuketi. Na naomba tafadhali tujaze viti katika maeneo ambayo yako wazi. Kama unaona kuna viti viwili vitatu nyuma yako, mbele yako viko wazi, naomba tafadhali tuvijaze. Naomba uinuke tu tujaze viti kidogo. Tafadhali, hasa upande huu. Hata maafisa wangu protocol, ushers, wanafunzi, naomba tujaze viti kuja mbele tafadhali. Na naomba tuwe tayari kumpokea mgeni wa heshima. Mmeangalia live, si ndio eh? Did we get to see the tour? All right, very well. Distinguished ladies and gentlemen, we've just finalized the first part of the program, which was the arrival of the guest of honor, the Vice President of the United Republic of Tanzania. And we've done a visit of the exhibition booths. And I believe you were able to watch the proceedings live. We're now in the main hall and ready to begin with the opening ceremony. It's customary that we stand, applaud the entry of the VP and the VVIP guests with him. We'll remain standing as we sing the national anthem of the United Republic of Tanzania and a verse of the East Africa anthem. We'll then proceed with prayers. We'll have the spoken word as part of our edutainment from my co-hostess. Her name is Khalila Mbowe. I will introduce her when the time comes. She'll join me later in the program after a quick change. And we'll proceed with introductory remarks by the Ministry of Energy Permanent Secretary, and the program will flow as you have it, perhaps within the emails and communication that you received. Kwa waheshimiwa bibi na bwana, baada ya ziara ya mgeni rasmi, sasa tupo tayari kumkaribisha ndani ya ukumbi. Ni kawaida yetu tunasimama, tunapiga makofi mengi sana. Tunamkaribisha kwa shangwe na vigelegele. Naona leo yuko kwenye very good mood. Ana hamu sana ya kujifunza mengi, ameona mengi, na hakika tutamsikia katika hotuba yake atakavyozungumzia yale aliyoyaona na yale ambayo yatakuwa ni miongozo kutoka kwake. Tutaanza na wimbo wa taifa na ule wimbo wa Afrika Mashariki tukiwa tumesimama, na kisha baada hapo tutaketi na nitawakaribisha kwa sala na dua Sheikh Othman Zuberi kutoka BAKWATA, Askofu Magwano Philip Mafuta au Mafuja, ni wiye radhi. Lipi nimelisema sawa? Mafuja. Asante, nashukuru sana, wa CCT, na Father Pius Nchimbi wa Tech kwa ajili ya sala. Kisha baada ya hapo nitakaribisha tunaita ni shairi neno hili, sina hakika Kiswahili chake spoken word ni, lakini mtaona, na litawasilishwa kwetu na mshereheshaji mwenzangu binti Khalila Mbowe, ambaye atajiunga nami katika ratiba baada ya shairi lake, ambapo tutaanza na neno la ukaribisho, utambuzi wa shughuli yetu kwa kina kabisa. Tutamkaribisha mkuu wa mkoa ama mwakilishi wake. Sidhani kama nimemwona Mheshimiwa Chalamila katika ziara hile, lakini kama yupo basi tutamkaribisha yeye, alafu tutakaribisha wawakilishi mbalimbali. Kwanza tukianza na wawakilishi wa Bunge la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, wawakilishi katika mikoa, wakuu wa mikoa, na pia Umoja wa Mataifa. Ndugu Mheshimiwa Mark B. Shaina nimemwona yuko hapa nasi, alikuwa nasi katika ziara. Tutawakaribisha hao watoe neno. Naomba tuzingatie ratiba yetu, tutaenda nayo kama ilivyo. Natumaini hakuna mabadiliko mengi sana. Tufurahie shughuli hii na tujipongeze Tanzania kwa kuwa mwenyeji wa kikao hiki muhimu sana. Tumeona katika ziara kwamba kwa mfano Kenya iko mbele kidogo, tuna mengi ya kujifunza kutoka kwao, na kama mlisikia swali la mheshimiwa ni namna gani mlisonga mbele, basi na sisi kama kauli yetu inavyosema ni nchi ya kazi na kazi iendelee.
Kwa wakati huu nimewakaribisha na naomba tuwe tayari basi kusikiliza yale yatakayojiri katika mkutano huu. Tuna vyombo vya habari mbalimbali. We have various media outlets covering this event live. Social media pages ambazo unaweza kupata info za ARGeo-C10 kikao chetu. Ukakopi ile link ukawatumia wafanyakazi, ndugu jamaa na marafiki, ukaweka kwenye status ama ukaweka tu kwenye if you wish to get more details on the conference. Our exhibitors, Ministry of Energy, TANESCO, TGDC, UNEP, principal partners to the event, TPDC, BREA, PURA, PBPA, TCPM, and ETDCO, as well as TIGO. And we also have Sequent, who are able to give explanations of the work that they do. Redco, Arica, GDC, Sumitomo Corporation were also accorded a visit by the guest of honor. Phoenix Geophysics Limited and Think Geoenergy. Others also on the billboards that you can see prominently in front of you. Tunawashukuru sana. And so on behalf of the government of the United Republic of Tanzania, through the Ministry of Energy, in collaboration with the Tanzania Geothermal Development Company Limited, TGDC, and the United Nations Environment Program, UNEP, and other partners, we welcome you to ARGeo-10 here in Tanzania. Karibuni sana, and now let's be on standby for the arrival of the guest of honor in the room. Mabini wa bwana, naomba tujiandae kuingia ndani ya ukumbi kwa mgeni wetu rasmi. Naomba tafadhali simu zetu tuweke katika mwitiko mdogo. Please follow suit. Place your mobile devices on silence. And if you do take any pictures, please disable the flash photography. The regional commissioner is here. Mabibi na bwana, naomba tusimame na tupige makofi mengi sana. Ladies and gentlemen, please rise and put your hands together as we welcome our guest of honor, mgeni wetu rasmi, mgeni wetu wa heshima. All right. Tuwaruhusu viongozi wetu watambue maeneo yao ya kuketi. Hiyo ilikuwa heshima kwa meza kuu. Karibuni mkae, nitapewa indication kwamba mgeni sasa anaingia.
Mabibi na mabwana, kwa vile tuna vifaa saidizi vya utafsiri, nitatumia Kiswahili, wenzangu wanaweza kutumia Kiingereza ama tuka interchange, lakini sio sana. Kwa hiyo kwa Kiswahili naomba tu nieleze kwamba kwa wakati tunazungumza Kiswahili tutanyosha, lakini kwa wale ambao hawakielewi Kiswahili wataweza kutumia vifaa vya utafsiri. Hayo ni maelezo tu ya utafsiri. Distinguished ladies and gentlemen, we have interpretation devices. Please put those on so that we may be on the same page language-wise. We'll try not to interchange language as we have interpreters in the room. Naomba sasa tusimame na tupige makofi mengi sana tunapomkaribisha Makamu wa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Makofi mengi sana mabibi na bwana kwa Mheshimiwa Dr. Philip Isdor Mpango. Mheshimiwa mgeni rasmi, mabibi na bwana, naomba tuimbe pamoja wimbo wa taifa na kisha baada hapo ule wa Afrika Mashariki. Makofi mengi sana mabibi wana, karibuni tukae.
Wakati ambao tumekuwa tunausubiri kwa hamu na sasa umewadia. Baada ya ziara, tupo ndani ya ukumbi na tupo tayari kuendelea sasa na kikao chetu. Kwa mara nyingine tena, naomba makofi yenu mabibi na mabwana. Tumpigie makamu wetu wa rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, Dr. Philip Isdor Mpango. Naomba tupige makofi mengi sana. Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, na kazi sasa iendelee. Mheshimiwa mgeni rasmi, waheshimiwa viongozi, naomba tuongozwe na sala na dua. Tukabidhi shughuli hii kwa Mwenyezi Mungu. Naomba nikukaribishe Sheikh Othman Zuberi kutoka BAKWATA, utuongoze kwa dua. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Ewe Allah, tunakushukuru Mola wetu kwa kutunyanyulia mbingu juu yetu na ukaipamba kwa jua la mchana na mwezi wa usiku. Tunakushukuru pia kwa kututandikia ardhi na ukaiweka sawa, ukaiwekea milima ili isitutikise na kutunyima raha, ukaweka katika ardhi hii mito, bahari, maziwa na viumbe vya aina mbalimbali kama vile miti na mawe, ili viwe ni manufaa kwa wanadamu wote. Ila ukatueleza kwa uwazi ndani ya kitabu chako kitukufu cha Qur'ani kuwa, nakumbukeni wakati Allah alipowafanya nyinyi mlio hai hivi sasa kuwa ndio wasimamizi wa ardhi baada ya watu wa kabila la Adi waliopita kabla yenu, na akawachagulia nyinyi Allah maeneo ya kuishi katika ardhi, yaani binadamu sehemu yao na viumbe wengine sehemu zao nyingine. Mnatengeneza katika ardhi ya tambarare majumba na mnachoronga milima kuwa ni majumba. Basi kumbukeni neema za Allah na wala kamwe msicheze katika ardhi hali ya kufanya uharibifu. Sura ya 7 aya 74. Kwa kuzingatia mafundisho haya matukufu ya Rabbi, limeitishwa kongamano hili muhimu la kujadili joto ardhi kwa maslahi na ustawi wa viumbe hai wote. Ewe Allah, na kuomba ushushe rehema zako kwa wote waliohudhuria katika kongamano hili toka katika mataifa mbalimbali. Na kuomba Allah Mola wa haki ziongoze fikra za wanakongamano hili hata wayajadili na kuyafikia yale yatakayoleta manufaa kwa viumbe wote. Na kuomba Allah uibariki nchi yetu ya Tanzania katika uchumi wake, amani yake na ustawi na utangamano wa watu wake. Na kuomba Allah umlinde Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Dr. Samia Suluhu Hassan na kila ubaya, pamoja na kumzidishia hekima na busara ili atuongoze vizuri. Ya Allah, tunamkabidhi mikononi mwako makamu wa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Daktari Philip Isdor Mpango. Umpe afya njema na nguvu ya hekima, maarifa na ujasiri wa kumshauri rais yetu yote yenye maslahi na taifa letu. Tunaiombea Wizara ya Nishati kila la kheri, baraka na ufanisi katika utendaji ili taifa letu liweze kustawi. Amin, amin, amin. Wa sallallahu wa sallam ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, walhamdulillahi rabbil alamin. Amen. Askofu Magwano Philip Mafuja, CCT, karibu nawe. Mwenyezi Mungu muumba mbingu na nchi, tunakutukuza, tunakusifu, tunalinua jina lako, maana ni jina lipitalo majina yote. Tunakushukuru Mungu wetu kwa kutuumbia nchi nzuri ya Tanzania, nchi iliyo na utajiri mwingi kwa rasilimali nyingi. Tunakushukuru Mwenyezi Mungu kwa ajili ya amani iliyopo katika nchi yetu ya Tanzania. Tunakushukuru kwa ajili ya Watanzania wote kwa umoja na mshikamano tulio nao.
Tunaendelea kuiombea serikali yetu ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, tukimwombea hekima Rais Dr. Samia Suluhu Hassan, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Umjalie afya njema, mjalie hekima, na tunamwombea Makamu wa Rais Dr. Philip Isdori Mipango. Mungu wa mbinguni endelea kumpa hekima, mjalie afya njema, pamoja na viongozi wote wa serikali. Tunauombea mkoa wetu wa Dar es Salaam, tukimwombea mkuu wa mkoa ndugu yetu Albert Charamila, endelea kumpa hekima anapoongoza mkoa huu. Asante kwa ajili ya Wizara ya Nishati, asante kwa ajili ya kongamano hili ambalo linaenda kujadili mambo ya joto ardhi. Tunaomba Mungu kongamano hili likalete tija kwa ajili ya taifa letu, na hasa katika kujenga uchumi. Endelea kutusaidia Watanzania, tuendelee kuishi kwa amani, upendo na mshikamano. Tunaomba ya kwamba Mungu tujalie neema. Tunaiombea serikali yetu katika sekta zote, uijalie neema, na tunaomba maendeleo ya Tanzania yakaendelea kusonga mbele. Tunaomba hayo tukiamini ni katika jina la Mungu Baba na Mwana na Roho Mtakatifu. Amina. Amen. Asante Askofu Magwano. Father Pius Nchimbi wa TEC, karibu nawe. Kwa jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu. Mungu Baba Mwenyezi, tunakushukuru sana kwa kutunanisha hapa katika kongamano hili. Tunakuomba na ubariki taifa letu na viongozi wetu, rais wetu Dr. Samia Suluhu Hassan, mjalie baraka tele na hekima. Mjalie pia makamu wa rais Dr. Philip Mipango aweze kumshauri vyema rais wetu na kuwajibika vyema inavyopasika. Mjalie pia afya njema. Naombea pia viongozi, mawaziri wa wizara hiyo ambayo kongamano tunalifanya leo, na hivi wawajibike vyema inavyopasika katika wajibu wao wa kiuongozi. Tunaombea pia mkuu wetu wa mkoa aweze kuendelea vyema katika wajibu wake. Tunakuomba pia mpango huo wa uendelezaji wa joto ardhi katika Afrika ambalo linasaidia udhalishaji wa gesi za asilia. Tunakuomba ufanikishe mpango huo, taifa letu liweze kuwa na maendeleo na mataifa mengine pia, kwa ajili ya sifa na utukufu wako. Tunaomba hayo kwa njia ya Kristo Bwana wetu. Kikao kibarikiwe kwa jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu. Wote tuitikie amen. Nashukuru sana. Hapo nje Mheshimiwa, nilikusikia ukisema hakika Mungu ni wa ajabu. Kwa hiyo sala hizi zimekufikia wewe na zimetufikia sisi, na tubarikiwe katika kikao hiki, na nchi yetu ibarikiwe katika jitihada zetu za kuvuna nishati hii ya kipekee kabisa. Mheshimiwa mgeni rasmi, katika ratiba yetu naomba kwanza nianze na burudani elimu kutoka kwa mshereheshaji mwenzangu. Katika jukwaa hili nipo mimi mwanaume na Ke ambaye ana kipaji. Yeye ni mshairi mbali na kwamba ni mzungumzaji mahiri katika majukwaa. Kisha baada ya hapo nitamkaribisha Mheshimiwa Katibu Mkuu wa Wizara ya Nishati, na kisha baada ya hapo tutamkaribisha mkuu wa mkoa. Lakini kwa sasa kwa pamoja tumpigie makofi mengi sana Bi Khalila Mboe ambaye anakuja na kitu kinaitwa spoken word. Tupige makofi tafadhali. Tumpe nguvu Bi Khalila.
Sasa sitaki kuamini kwamba mwenzangu kapata joto ya shughuli. Yupo tayari eh? Safi kabisa. Nadhani hii ndio inaitwaga grand entrance. Makofi kwake Halila. DJ, tafadhali. Hear ye, hear me. Sikiliza. Wote. Sikiliza. Hear the sound of Africa's power, not only deep within each man and woman, but also deep within our core. Hear the power, hear the roar of nature's given treasure, Earth's core. Africa, do you know your power? Deep within the earth's crust, when creation was abound, nature said, let there be light. Nature said, let there be heat. Nature said, Tanzania, Africa, you're blessed. A land kissed by the sun, shaped by the earth's ancient hand. Here in Africa, where mountains rise and rivers carve their stories beneath us, a fire pulses, steady, powerful, filled with glory, geothermal energy. An untapped promise, a gift of nature, given, constant, waiting, awaiting the steward. Steward, I call you forth. Your ancestors and the land calls you forth to harness, to use, not to abuse. You see, from sun, wind, Africa is blessed. Yet in darkness, her people, sun goes back into its cave. Oh, Africa, look at how our people scramble for light. So you see, energy drives the pulse of life. It fuels our dreams. It powers our strife. From crackling wood to the burning coal, it leads our path, but the pursuit of our goal took its toll. The oil that flows, the gas we burn, they've given much but left scars in return. See, dear steward, do you hear the cries? Do you hear the cries of the earth as it screams in despair? Do you hear our people cry out, calling for cleaner air? But you see, we tell them that the time is now. You see, a light shines. Heat, a steady flow, geothermal. The energy that sustains, endures in power. Watch it unfold. Ladies and gentlemen, African stewards, Tanzania, Tanzania, nakupenda kwa moyo wote. Our brothers, our sisters, visitors from across the shores alike. Wageni wetu, karibuni Tanzania. From the vast corners of the East African Rift Valley, today our people meet with a triple junction rippling beneath our feet, telling a tale with it we cannot fail. A place where the earth splits and our futures ignite. Tanzania, where potential is not just a dream, but here it comes alive. We gather around the fireplace of destiny, not just as nations, but as one. I call you elders because you are the stewards of Africa's energy future. You see, once upon a time, hapo zamani za kale, unasikia, hapo zamani za kale, our ancestors gathered around fires, strategizing for tomorrow, not just for the morrow, but for generations to come.
But today, each one of us, each one of you pick up that baton with pride, speaking of energy and sustainability. This in this room, JNICC, this in this room, you are the council of wisdom, our circle of unity, where we craft the path forward in harmony with the motherland. The East African Rift. From Burundi to Eritrea, from Malawi to Somalia, Djibouti to Kenya, Uganda to Zambia, Rwanda, Mozambique, Ethiopia, Comoros, and of course Tanzania, South Africa, Najua, Mpo, Morocco, tumewasikia. This is where the bones of the earth shift and speak, where geothermal rises, quiet, steady, and thick. We might be divided by the rift, but in it unites us in a common cause, because we are Africa, and here, today, this week, together, we build a destiny of legacy for our people, for our Ubuntu. Ladies and gentlemen, from 1 to 10, we welcome you again. 10 years later to Elisha with pride. A decade ago, TGDC was born. 10 years later, we welcome you again. Karibuni wageni, karibuni Tanzania. In this 10th month of 2024, we stand tall, celebrating 10 years of growth, of answering the call. The 10th Africa Rift Geothermal Conference, accelerating development, geothermal ascension. From dream to action, from dream to reality. We here in Tanzania have led the charge, steady hand in hand. From dream to action, building capacity in geochemistry, geology, geophysics, forging partnerships globally, identifying key sites, detailing studies, laying the foundation. Also here, as we speak about the next frontier, as we speak about powering Africa's future of energy, as we speak about Africa laying the ground for the future of this world. Here, women stand tall. Women stand tall not just to be present, but leading, giving their all. From crafting innovations to managing teams, from managing finances to engineering the turbines moved by the steam. Wanawake wanaongoza njia, wanawake wanaongoza nia. You see, women in geothermal are a force, proving that gender equality is more than a need. With mentorship and STEM opportunities, our women push forward and lead us across. But as we do that, as Africa, we recognize that our youth must not be left behind. The young people is where the dreams of the future lies. So here in Tanzania, partnerships hand in hand, MOUs with university, we're crafting education that gives the baton to our youth, saying, here, dream of a future, we empower you because you are the future. Mabibi na mabwana, ladies and gentlemen, as we go forth into conversation, in our hearts and in the hearts of our youth, seeds of leadership take root. So today, all elders, leaders, dreamers, we meet, we strategize, but we also celebrate. We stand for possibility, because the power we seek is not just beneath our feet. It lies with each one of us, pushing, ready, real, moving us forward. Not only are we here to discuss strategies, we are here to innovate and discuss the future of our people. We're here to discuss how to push people past poverty. We're here to discuss not just our individual goals, but our goals as a whole. The power of Africa's geothermal future is to power the dreams and prosperity of our people. It is to drive poverty out and bring opportunity in, to transform darkness to light and potential into progress. See, here, let us make our mark. As we begin
in the movement, may we recommit in this moment, not just to energy, but to the legacy of change. I ask you here today, what is your destiny of legacy? What is your destiny of change? May we each one know that we are representing thousands behind, because each and every single dream we carries Africa forward. May we know that the future is calling and the energy to shape it is already here. Within you, within me, and beneath the earth that we stand on. So I ask you, how ambitious are you to drive change? How hungry are you to leave a mark, to be a legacy that we need? Ulysses. Destiny is calling. Ulysses. Once more I ask you, how hungry are you to leave your mark, to be the legacy Africa needs? You see, together let us rise in power. Let us build the Africa we believe. One driven by the earth, one driven by power. Not just that we see, but that one that is within each and every single one of you. Because as we sit here, there are legacies of ancestors past that are calling us to dream, Father. There are legacies of our ancestor that says, hey, go forth, dream bigger, outside the box. You can do it, not just one, but as a whole. In the future, we will look back on October 2024 and say, here at GEOTHERMAL in Tanzania, we recommitted. We made our mark. Because not only will we be talking about potential, but we will be the best practice that the world knocks on the door to learn from. Africa! Make your mark. Thank you. Asante sana Halila, na sasa ukabadilike uje ujiunge na mimi hapa tuendelee na ratiba. Mheshimiwa mgeni rasmi, mabibi na mabwana, ratiba sasa inamkaribisha Katibu Mkuu Wizara ya Nishati. Naomba tumpigie makofi mengi sana Engineer Felshasmi Mramba. Karibu sana kwa neno la utambuzi na pia neno la ukaribisho rasmi kwenye kikao hiki. Karibu sana kwa makofi yetu mengi sana mabibi na mabwana. Your Excellency, Dr. Philip Isidore Mpango, the Vice President of the United Republic of Tanzania, Excellencies and Honorable Ministers and the guests present here today, we gather here today for the opening of the 10th African Rift Geothermal Conference, ARGeo-C10, and on behalf of the Ministry of Energy, I extend a warm welcome to all our distinguished participants, both national and international, to this significant event. Your Excellency, we are privileged to host this conference at a time when our national energy strategies are firmly aligned with harnessing the potential of renewable energy, including geothermal energy, for the benefit of both Tanzania and the broader region. This conference comes at a crucial moment for Tanzania, as we witness significant advancements in our geothermal energy sector. In recent years, we have strengthened our institutional frameworks, leading to the establishment of the Tanzania Geothermal Development Company, TGDC. And TGDC has made tremendous progress in identifying potential geothermal sites in the country.
They are also conducting feasibility studies and fostering partnerships aimed at accelerating the development of geothermal resources across the country. Geothermal energy becomes a key part of Tanzania's energy portfolio in the near future. Your Excellency, this conference serves both as a regional and for knowledge exchange and collaboration in the geothermal. It provides an invaluable knowledge and the opportunity in Rift Valley to exchange their capacity to adopt geothermal technologies, also to overcome challenges and diversify their energy resources. For Tanzania, hosting this conference offers us a unique chance to learn from shared experiences. It also helps us to build stronger partnerships and deepen regional cooperation in the geothermal area. Dear delegates and the participants, throughout this conference, a series of activities have been organized to offer a comprehensive understanding of our geothermal potential. You will have the opportunity to visit promising geothermal prospect areas in the Ngozi and the Songwe sites in Mbeya and in Songwe regions. In those areas, the government is actively working to harness this critical resource. The conference program, the proceedings, and our dedicated secretariat is available to assist you all in whichever area of need. Your Excellency, with these few remarks, it is my great to introduce to you the guests and the other delegates in attendance to this occasion today. Your Excellency, let me start by introducing to you Honorable Captain George H. Mkuchika, the Minister of State in President's Office. Also, we have Honorable Shaibu Kadwara, the Minister. Your Excellency, we also have Honorable Judith Kapinga, the Deputy Minister for Energy in the United Republic of Tanzania. Here with us is also the Regional Commissioner of Dar es Salaam, who is also accompanied by various regional commissioners, particularly from the areas with geothermal potentials in the country. So I also invite the other regional commissioners. Your Excellency, we also have Honorable James O. Wandai, who is the Minister of Energy and Petroleum. We also have Honorable Ambassador Dr. El Badut M. Faki, Ambassador of the Union of Comoros to Tanzania, who is representing the Minister of Energy from Comoro. Mr. Antonio Manda, the Permanent Secretary, Ministry of Minerals and Energy, representing the Minister for Minerals and Energy of Mozambique. We also have Mr. Ndarihonyoe Paul, representing the Minister for Energy from Burundi.
We also have several district commissioners from different those areas with geothermal potential, so I request you to stand together. We also have deputy ministers present here today. Request Honorable Deus Sangu, Honorable Kosato Chumi, Honorable Hamis Hamza Hamis, and any other deputy minister who is with us today. Can you please stand together? We have ambassadors representing their countries, and we have ambassador from Kenya, Bwana Isaac Njenga, from Russia, our representative. We have ambassador from Mozambique, he is already introduced, and from Comoro, also introduced already. You have ambassador from the United States of America, and the United Arab. We also have ambassador from Saudi Arabia, or a representative for the ambassador, and from Uganda. Karibu sana. Also, we have Mr. Mark B. Schreiner, representing the Dr. Meset T. Zemedu, Peter Omenda, President of the African, Mr. Joseph Mwangi, Energy from the African Union. Also, we have present here today. Can you, all of you, permanent secretaries and deputy permanent secretaries, please, you can be abstaining. Thank you. We have members of the Parliament of the United Republic of Tanzania, led by the chairperson of the Parliamentary Committee in charge of Energy and Minerals. So I also invite all other members of Parliament who are representing all the areas with the geothermal potential to stand at the same time. Your Excellency, we also have regional administrative secretaries who are present here today. Can I request all of you to stand? Thank you. Your Excellency, we have various government and private institutions presented here today. We have UNEP. Please, if I mention the institution, can you just, all of you, can you stand? UNEP. Thank you. As you stand, please clap to them. Sumitomo. Think Geoenergy. Tigo Businesses. Phoenix Geophysics. Secant. Rentco Asset Leasing, representatives from New Zealand, thank you. Africa Geothermal Facility,
Also, we have various institutions under the Ministry of Energy. I will mention all of them, and as I mention them, I will request that they stand. TANESCO, TPDC, EWURA, REA, PBPA, PURA, GASCO, TAN Oil, TCPM, and ITDECO. Your Excellency, we also have ambassadors from Malawi. The ambassador from Malawi, please, can you be upstanding? Thank you so much, and we welcome you. We also have the ambassador from Rwanda. Thank you so much. Welcome to this occasion. We also have different senior government officials in the room. Can I request all government officials to stand? We also have representatives from higher learning institutions, from the universities, and the other higher learning institutions. Can you please be upstanding, all of you? Thank you. Can we clap for them again? We have religious leaders. Thank you so much for your coming. Your Excellency, we also have councillors from geothermal, from various geothermal areas in the country. Councillors, madiwani, asante na watendaji mnaotoka maeneo ya geothermal, asante sana. We also have participants from other countries, from various other countries. If I didn't mention your cadre and you are here, please, can you just be upstanding? All guests from other countries apart from Tanzania. Thank you so much. We have a good number of you. Your Excellency, we also have journalists, artists, and of course the brass band. Can you also be upstanding? And finally, all of us who are present here today, can you clap for yourselves? Your Excellency, I will end here in this time of introduction. I may have skipped one or few people, but let me say that all of you are invited to this occasion. If I have not mentioned your name, just feel that you are loved and you are welcome. Thank you so much. Asante sana, Katibu Mkuu. Naomba tumpigie makofi anavyokwenda kuketi. The Zambian High Commissioner, please be acknowledged as well, as the protocol continues to be observed. Mheshimiwa mgeni rasmi, na sasa ningependa kumkaribisha Mheshimiwa mkuu wa mkoa ambaye anafahamu kabisa huu ni wakati wake, lakini nikiangalia maeneo ya Tanzania ambapo kuna joto ardhi, sijaona Dar es Salaam. Sasa sijui leo utatamba na nini. Tumpigie makofi mengi sana Mheshimiwa. Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Mheshimiwa Makamu wa Rais, karibu sana Dar es Salaam. Pamoja na wageni wote ambao tumekuja kwenye kongamano hili muhimu la joto ardhi. Mheshimiwa Makamu wa Rais, kabla hujawekeza au kabla hujabuni kuwa na project yoyote ile, lazima ufuate process au procedures kadhaa. La kwanza, lazima ujiulize, project hii nitakapoiwekeza italipa?
na lazima ufanye hivyo kwa kutumia NPV, net profit value, kwa kuangalia the present value na calculate na cash flow ya future value. Wenzetu hawa walichokifanya, wakichukua hiyo NPV wakaenda na kwenye payback theory, kwenye discount theory, wanakuja kubainisha kwamba huu ni mradi ambao unaweza kuwalipa. Kwa hiyo tuwapigie makofi sana. Lakini MC hapa ananiambia sijui leo Dar es Salaam tutatamba na kitu gani. Ni ukweli usiopingika, Mheshimiwa Makamu wa Rais, ukiangalia mapato yote ya TANESCO ambayo yanapatikana kila mwezi, sisi Dar es Salaam tuko almost over half katika mapato yote ambayo tunayalipa. Kwa hiyo Dar es Salaam is a market ya kile ambacho wao wanataka kukifanya. Kwa hiyo sisi tunawaashua kwamba kile wanachotaka kukifanya, soko kuu liko Dar es Salaam. Na hii imeprove beyond reasonable doubt, pasi na shaka, kwamba mapato yanayopatikana TANESCO kila mwezi, sisi tuko almost over half. Mheshimiwa Makamu wa Rais, ninayo machache pia ya kuweza kushukuru kwa Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, na hasa katika sekta hii ya nishati. Sisi kwetu hapa Dar es Salaam tulikuwa tuna matatizo sana katika sana kwa umeme, lakini leo hali hiyo imepungua sana, na sasa hivi tuna miradi mingi sana ya usambazaji wa umeme kwenda kwa walaji. Sisi Dar es Salaam, Mheshimiwa Makamu wa Rais, tuna zaidi ya kaya 950,000 ambazo ziko connected na umeme. Sasa ukizihesabu kwa familia zilizoko hapo, unaweza kuona kwamba TANESCO au wizara kwa ujumla wana save watu wengi sana katika mkoa wetu wa Dar es Salaam. Na sisi pia tumekuwa tuna viwanda vingi ambavyo vinahitaji umeme wa kutosha. Tulikuwa tuna changamoto ndogo sana za baadhi ya watu kuibaiba transformer. Sasa hiyo, Mheshimiwa Makamu wa Rais, kuna mwandishi mmoja anaitwa Fred Kinacha aliwahi kusema, we killed God so as to be gods. Kwa lugha ya Kiswahili alisema tulidecide kumuua Mungu ili sisi tuwe miungu. Wapo watu ambao Mheshimiwa Makamu wa Rais, hawana hofu kabisa. Anachokifanya, anatungua ile transformer nzima, anaiba ile kopa mle ndani na anachukua yale mafuta. Sasa yanakwenda wapi? Lakini wachache ambao tuliwakamata, tuliwaeleza wanywe yale mafuta mpaka atakapoyamaliza, ndio ikawa sababu ya kukomesha wizi wa transformer hapa kwetu Dar es Salaam. Kwa hiyo Mheshimiwa Makamu wa Rais, baada ya kusema haya, niwakaribishe tena wageni wote mliotoka mbali. Dar es Salaam ni mji mkubwa kwa Tanzania. We have the population of not less than 5.3 million. Watu karibu 5.3 kwa sensa iliyopita. Kuna vivutio vingi sana vya kitalii viko connected katika mkoa wetu, lakini tuna watu ambao wako humble. If possible, then try to foot across all around the city. Alafu hilo mnaweza kuliona kwamba tuna watu ambao kwa kweli ni wema na ambao tunawakaribisheni sana, na ikiwezekana basi muweze kutembelea pia na vivutio vingine vya kitalii ambavyo vipo Dar es Salaam, viko Zanzibar, viko Arusha, almost across the whole country, na sisi tunawakaribisheni kama mahost wenu, na kwamba feel free to be here and we thank you once more. Asante sana Mheshimiwa Mkuu wa Mkoa. Naomba pia nikutambue Naibu Waziri Ofisi ya Makamu wa Rais, Muungano na Mazingira, Mheshimiwa Hamza Hamis, naomba usimame tukupigie makofi. Na Naibu Waziri wa Mambo ya Nje na Ushirikiano wa Afrika Mashariki, Mheshimiwa Kosato Chume, tafadhali naomba vile. Asante, nashukuru sana. Mabibi na mabwana, Mheshimiwa mgeni rasmi Khalila Mbowe, karibu sana uendeshe sehemu inayofuata ya ratiba. Asante sana Taji. Mabibi na mabwana, ladies and gentlemen, good afternoon, good morning. Once again, as introduced, kwa jina naitwa Khalila Mbowe. My name is Khalila Mbowe, and I will be co-emceeing together with Taji Leondi. Ladies and gentlemen, to proceed on swiftly in this incredible 10th conference of ARGeo, I'd like to
I'll ask you all to bring to the stage as we invite Honorable George Mweni-Songole, MP from Mbozi constituency and representative of members of parliament from areas of geothermal resources in Tanzania. Makofi kwake Honorable George Mweni-Songole. Karibu sana mheshimiwa. Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, ndugu mgeni rasmi, makamu wa rais na ndugu viongozi wote, nisingependa kuchukua mengi kwa sababu mimi sio msemaji wa hii shughuli, lakini kipekee sisi kama wabunge ambao tunatoka kwenye haya maeneo yanazalisha nishati ya joto ardhi, kipekee tunapenda sana kumshukuru Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Dr. Suluhu Samia Hassan kwa kazi kubwa aliyoianzisha. Kiuhalisia, hii nishati itakapokuja kukamilika, Tanzania itaweza kuzalisha megawati 5,000 za umeme. Mahitaji ya nchi ni megawati 2,600. Sisi kama nchi, this will be a biggest achievement ambao tunaweza hata kutumia umeme kuuza kwa nchi za nje. Na tumeona kazi nzuri, kwa mfano pale Busokelo kwa Mheshimiwa Mwakibete. Tayari miundombinu, tafiti zimekwisha fanyika na miundombinu ishaweka. Pale tu Busokelo tutapata megawati 10. Lakini wametoka pale, sasa hivi wako Rungwe. Na naamini wakitoka Rungwe, ratiba inaonyesha watakuja kwangu Mbozi. Kwa hiyo sisi kama wabunge, hili jambo tumelipokea kwa mikono miwili na tuko tayari kutoa ushirikiano wa aina yoyote ule kwa serikali yetu kuhakikisha kwamba hili swala linafanikiwa kwa kiwango kinavyotakiwa. Lakini kipekee, Mheshimiwa mgeni rasmi, sisi kama wabunge ambacho tunaomba, maeneo ambayo umeme utaanza kuzalishwa, tungependa wananchi wa maeneo yale wapewe kipaumbele kupata umeme, kwa sababu haitajenga picha nzuri. Wananchi wanaona kuna mradi mkubwa wa umeme afu wao wanakosa umeme, unakwenda mahali pengine. Lakini kipekee vile vile, ombi jingine tungeomba kwamba corporate social responsibility za wawekezaji ambao watakuwa wanaweka, wahakikisha wananchi wale wanafaidika kwenye hayo maeneo. Na sisi kama wabunge tuko tayari kutoa elimu kwa wananchi wetu kuhakikisha wanatunza mazingira kwenye yale maeneo ili kuhakikisha kwamba hii nishati inaendeleza kuwa ya kudumu na itakaweza kupatikana kwa muda wote. Lakini mwisho, ndugu mgeni rasmi, mfikishie salamu Mheshimiwa Rais kwamba sisi wabunge wa maeneo haya tunatambua kazi na ugumu ulioko kwenye hizi maeneo, na tumekuwa wavumilivu kwa sababu tafiti zinazofanywa kwenye haya maeneo zinachukua muda mrefu sana. Kwa mfano, kwa ndugu yangu mbunge wa Meatu ananiambia ni zaidi ya miaka 6 bado anaendelea kutafiti, na sisi tumekuwa wavumilivu, hata tuisumbui serikali bungeni kuuliza maswali, kwa sababu tuko pamoja na Mheshimiwa Rais, tunajua ugumu wa hii kazi. Kwa hiyo mpelekee salamu Mheshimiwa Rais, mwambie kwamba sisi kama wabunge tuko pamoja naye na tunamuombea katika majukumu yake ya kila siku. Kwa kusema hayo, niwashukuru sana na Mungu awabariki. Asanteni. Asante sana Mheshimiwa George Mweni-Songole. Ladies and gentlemen, Mr. George Mweni-Songole, our honorable member of parliament, basically what we were talking about is the fact that it is really important to make sure that when these, geothermal energy is actually produced, that energy goes to the areas where citizens need it the most. And of course, that is exactly what's happening in Tanzania. And ladies and gentlemen, now to follow through, we'd like to bring to the stage Member of Parliament for Kigoma Urban Constituency and Vice Chairperson of Energy and Minerals Parliamentary Committee. To the stage, a hand of applause, Honorable Kilumbe Ngonda. Karibu sana Mheshimiwa Kilumbe Ngonda.
tungependa kusikia kutoka kwako. Honorable Kilunde Ng'enda. Na wasalimu kwa jina la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Mheshimiwa Makamu wa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania na waheshimiwa viongozi wote kama mlivyotambulishwa, kwa niaba ya Kamati ya Kudumu ya Bunge ya Nishati na Madini, napenda kuchukua nafasi hii kutoa shukurani nyingi sana kwa serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania inayoongozwa na kiongozi wetu mpendwa, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Dr. Samia Suluhu Hassan, na kusaidiwa kwa karibu na wewe mgeni rasmi Makamu wa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kwa kutualika kwenye shughuli hii kubwa ya kongamano la 10 la kuzungumzia nishati ya joto ardhi, na ambalo kongamano hili linafanyika kwa mara ya pili sasa hapa nchini. Hii ni kuonyesha kwamba mazingira ya nchi yetu yaliyojengwa katika misingi ya amani, ushirikiano na maelewano unavutia wanachama wa nchi wanachama kuona kwamba wanaweza wakarudisha shughuli hii kwa mara ya pili katika nchi yetu. Tunawapongeza sana serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Mheshimiwa mgeni rasmi, kwa sababu katika shughuli hii vile vile tuna kiongozi wetu wa bunge ambaye ni mwenyekiti wa kamati ya bunge ambaye yupo hapa, nimeamua kufupisha sehemu ya salamu zangu ili kumpa nafasi yeye, maana ndiyo kiongozi mkuu wetu, aweze kutoa salamu. Hata hivyo, niseme sisi kupitia kamati ya kudumu ya bunge tumefika mahala tumekuwa wa mstari wa mbele katika kuunga mkono juhudi za serikali za kuingia kwenye nishati jadidifu, na hivyo kupitia Bunge la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania tumeweza kuridhia mkataba wa nishati jadidifu, yani International Renewable Energy Agency IRENA, na kupitisha katika Bunge la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Hii ni kuonyesha kwamba tunaunga mkono juhudi zote zinazochukuliwa na serikali na bara la Afrika katika kupata nishati safi jadidifu. Baada ya kusema hayo, narudia tena kutoa shukurani nyingi kwa serikali na washiriki wote wa shughuli hii, na kwa niaba ya kamati ya kudumu ya Bunge ya Nishati na Madini tunawakaribisha na kuwatakia kila laheri katika kongamano hili. Asanteni sana. Asante sana, asante sana. Ndio, makofi kwake Mheshimiwa Ng'enda. Asante sana kwa maneno yako mafupi. Ladies and gentlemen, we're moving on swiftly and we're going to now next invite to the stage. Tunayemkaribisha jukwani kwa sasa ni mwenyekiti wa kamati ya bunge ambao pia ni mwakilishi wa spika wa bunge la Tanzania, chairperson of the parliamentary committee representing Tanzania's parliament speaker, Honorable Joseph Kizito Mwagama. Makofi kwake tafadhali. Mheshimiwa Mwagama, karibu sana. Mheshimiwa Dr. Philip Mpango, Makamu wa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, viongozi wote, meza kuu, wageni waalikwa, mabibi na mabwana, Mheshimiwa mgeni rasmi, kwanza kwa unyenyekevu mkubwa sana naomba upokee salamu za Mheshimiwa Dr. Tulia Ackson, Spika wa Bunge la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, ambaye kwa hadhi na kwa umuhimu wa jambo hili leo alitamani aje mwenyewe ashiriki. Anakusalimia na anawasalimu washiriki wote. Mheshimiwa Makamu wa Rais, pamoja na majukumu muhimu matatu ya Bunge la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania ambayo ni kutunga sheria, kuchakata na kupitisha bajeti za serikali na kuisimamia serikali kwa maana ya jukumu la uwakilishi kwa niaba ya wananchi, Bunge la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania limekuwa mdau muhimu sana katika kuishauri serikali. Kitendo cha Wizara ya Nishati kualika kamati mbalimbali za Bunge
waheshimiwa wabunge ambao wapo hapa, kinaashiria kwamba serikali katika ujumla wake na wizara hii ya nishati katika umahususi inatambua na kuthamini sana rolu hii ya bunge ya kuishauri serikali. Mheshimiwa Makamu wa Rais, pamoja na kutambua, sisi wabunge tumechukua fursa hii kwa uzito mkubwa. Tunaamini kwamba fursa hii itatupa wabunge kwa kupitia kamati zetu mbalimbali na kwa kupitia bunge kuweza kuishauri vizuri serikali katika masuala yanayohusu nishati jadidifu, na hapa kwa mahususi wake geothermal. Mheshimiwa mgeni rasmi, tutumie fursa hii kwa niaba ya bunge na kwa niaba ya Mheshimiwa Spika kumpongeza sana kinara wa nishati jadidifu Tanzania na Afrika, Dr. Samia Suluhu Hassan, ambaye amepata heshima hii mwaka huu, na sisi pia tumepata heshima hii ya kusimamia jukumu hili muhimu ambalo linafanyika nchini kwetu. Mheshimiwa mgeni rasmi, baada ya kusema hayo, nitoe tu ahadi kwa niaba ya Mheshimiwa Spika kwamba bunge litaendelea kuwa mshauri mzuri sana wa serikali katika masuala haya muhimu na masuala endelevu kwa taifa letu. Asante sana. Asante sana, Mheshimiwa Joseph Kizito Mwagama. Thank you very much, Honorable Joseph Kizito Mwagama. Ladies and gentlemen, we are next going to hear from the Honorable Daniel Chongolo, who is the Regional Commissioner for Songwe constituency, representative of the Regional Commissioners area with geothermal resources in Tanzania. He is the Regional Commissioner for Songwe, as well as representative of the Regional Commissioners area in geothermal resources in Tanzania. Ladies and gentlemen, Honorable Daniel Chongolo. Karibu sana mheshimiwa. Mheshimiwa mgeni rasmi, makamu wetu wa rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, viongozi wote, mabibi na mabwana, Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, Mheshimiwa makamu wa rais, nami nianze kushukuru sana kwa fursa kwanza ya kualikwa kwenye kongamano hili muhimu na kubwa sana linalozungumzia masuala ya joto ardhi katika bara letu la Afrika. Na nishukuru pia kwa kupata fursa ya kuwawakilisha wenzangu wakuu wa mikoa ambao wana maeneo yanayozalisha joto ardhi ndani ya nchi yetu. Mheshimiwa makamu wa rais, sisi Songwe tuna eneo linaitwa Maji Moto na ndilo ambalo linazungumziwa kuwa sehemu ya maeneo ambayo yana fursa ya uzalishaji wa joto ardhi, ambayo ni bidhaa au rasilimali muhimu inayowekewa mipango kwa ajili ya kuzalisha umeme. Na kwetu matarajio, mradi ukitekelezwa tutapata zaidi ya megawati 4. Na kwa hiyo na sisi tutakuwa sehemu ya wadau muhimu tunaozalisha nishati kwa kutumia rasilimali safi isiyochafua mazingira. Mheshimiwa makamu wa rais ametangulia kusema, Mheshimiwa mbunge wetu wa Mbozi, sisi maeneo yote tuko tayari kwa ajili ya miradi hii. Na kwa upande wa mkoa wa Songwe, eneo hili ambalo linazalisha joto ardhi tayari lilishafanyiwa utafiti. Sasa hivi tunachosubiri ni kwenda kwenye hiyo awamu ya 3 ya uwekezaji wa uzalishaji wa nishati ya umeme. Niseme tu uamuzi wa serikali yetu
Kuweka nguvu kwenye uzalishaji wa nishati inayotokana na joto ardhi ni uamuzi wa busara sana, na unaungana na jitihada za rais wetu mpendwa Daktari Samia Suluhu Hassan ya kuhamasisha matumizi ya nishati safi kuanzia kwenye kupikia, lakini na kwenye matumizi mbalimbali ya binadamu. Lakini kubwa zaidi kwetu sisi, ukizalishwa mradi huu utasaidia sana kulinda misitu, kwa sababu kwanza itakuwa ni nishati inayozalishwa kwa bei nafuu, na hivyo kujielekeza kwenye kupunguza gharama ya matumizi kwa wananchi wetu, lakini kubwa zaidi kujiondosha kwenye kutumia nishati isiyo salama, hasa inayoweka msukumo wa uharibifu mkubwa wa mazingira yetu. Mheshimiwa Makamu wa Rais, nimesema sisi tuko kwenye awamu ya 3. Ombi langu kwa wale wanaotekeleza, kwa kuanza na Wizara ya Nishati, ni kuweka msukumo. Hamna ubaya wa kutekeleza hii miradi kwa pamoja. Sasa hivi tunasubiria wenzetu watoke wilaya ya Rungwe ndio waje kuhamia kwenye mradi ambao umewekwa kwa awamu ya 3 kwetu, lakini tunaamini wakiamua inawezekana kutekeleza kwa pamoja, na sisi muda mfupi tukaanza kuona matokeo ya ujenzi wa miundombinu itayokwenda kuzalisha umeme katika maeneo haya. Mwisho, Mheshimiwa mgeni rasmi, amesema hapa Mheshimiwa mkuu wa mkoa wa Dar es Salaam kwamba wao ni wateja na sisi ni wateja pia, lakini na yeye ana kivutio cha joto hewa hapa Dar es Salaam. Siku nyingine angetumia fursa hii kukitangaza, kingemsaidia sana kwa wale wanaotoka kwenye maeneo ya baridi kuja kukitalia. Asante sana Mheshimiwa Makamu wa Rais, tuko tayari kwa mradi. Asante sana. Asante sana. Thank you very much, Honorable Daniel Chongolo. Ladies and gentlemen, for those who heard our members of parliament together collectively commit to joining and ensuring that this infrastructure development for the prosperity of our people go on at full force across the country, we're going to swiftly move on to now hear from a partner of the country. We're going to get to hear from the United Nations resident coordinator. To the stage, ladies and gentlemen, a hand of applause for Mr. Mark Schreiner. Karibu sana, Mr. Mark Schreiner, United Nations resident coordinator for Tanzania. Mheshimiwa, Your Excellency, Dr. Philip Mpango, the Vice President of the United Republic of Tanzania and our guest of honor, honorable ministers of our host government, the United Republic of Tanzania, honorable ministers from across the continent, deputy ministers present, permanent secretaries present, our regional commissioner and host and other regional commissioners with us today, colleagues from the United Nations family, Your Excellencies, ambassadors present with us today, development partners, colleagues from the UN, distinguished participants, mabibi na mabwana, habari za mchana. It's a great honor for the United Nations to join you today as we open this 10th African Rift Geothermal Conference. I would like to start by extending our gratitude to the government of the United Republic of Tanzania for hosting this significant event. And we commend our partners, including the United Nations Environment Program, UNEP, the African Geothermal Association, and our international collaborators for their vital contributions to making this conference possible. The conference is an invaluable platform for exchanging knowledge, building partnerships, and advancing geothermal development across Africa. Geothermal energy presents a vital pillar in the pursuit of sustainable development. Africa is blessed with abundant geothermal resources that offer not only a clean, renewable, and reliable energy source, but also the opportunity to transition to a more sustainable future. This aligns directly with the objectives of the Sustainable Development Goals, the SDGs, and particularly SDG 7,
which calls for affordable and clean energy for all. The development of these geothermal resources is not just an opportunity, but an urgent necessity. Integrating geothermal energy into Africa's energy mix supports the broader transition towards green and circular economies while addressing climate commitments and reducing reliance on fossil fuels. The partnerships fostered here at the conference can help to catalyze these investments needed to transform Africa's energy landscape, create jobs, and promote economic growth. The conference offers a unique opportunity to foster regional cooperation and share technical expertise that is needed to harness the vast geothermal potential beneath our feet. I'd like to take the opportunity to highlight the United Nations' broader work in Tanzania, and particularly our efforts and partnership for improving clean cooking solutions. In recent years, Tanzania has made considerable strides in addressing the challenges of traditional cooking methods that rely on solid fuels. These practices contribute to environmental degradation and pose severe health risks, especially for women and children. Through partnerships of the UN family, UNCDF, UNDP, UNEP, UNIDO, and other organizations, we're promoting affordable, efficient, and environmentally friendly cooking technologies, such as improved cook stoves and biogas systems. These initiatives not only improve health outcomes, but contribute to environmental preservation by reducing the pressure on local forests. These clean cooking initiatives align closely with the discussions that we're having here at the conference. Both geothermal development and clean cooking solutions are critical to building sustainable energy systems that promote environmental stewardship and economic opportunity. Nina Pomaliza, in closing, I urge each of us to make the most of the opportunities the conference presents. Let's engage actively with the exhibitors, showcasing innovative projects, and connect with the experts and the decision makers who are shaping the future of geothermal energy in Africa. Let's use this platform to drive forward our shared vision of a sustainable, prosperous future for the continent. Mheshimiwa, count on the continued partnership of the United Nations family in Tanzania. We wish everyone a fruitful and productive conference, and as the UN, look forward to the outcomes that will emerge from our collective efforts. Asanteni sana, thank you. Asante sana, Bwana Mark Schreiner. Thank you very much, Mr. Mark Schreiner. Ladies and gentlemen, naomba nitumpigie makofi anavyoshuka. Yes, thank you very much. Ladies and gentlemen, we are slowly but swiftly moving on with this 10th African Rift Geothermal Conference opening ceremony. And at this point, honorable guest of honor, we're going to get to hear from a very, very important partner in this entire conversation. Ladies and gentlemen, I'd like to now invite to the stage the representative of UNEP Africa office, Dr. Mesret Zemekun, who is also a champion for this whole conversation around geothermal in Africa. A massive round of applause to Dr. Mesret. Thank you very much, Madam Chair. Your Excellency, Dr. Philip Mpango, Vice President of the United Republic of Tanzania, Honorable Ministers, Deputy Ministers, Permanent Secretary, and government officials present, ambassadors, distinguished participants, ladies and gentlemen, are all protocols observed. I am really honored and privileged to be here at this high-level opening session of the conference with you today, particularly to read the message of my director, Dr. Rose Muwebaza, who is the director of and the regional representative of Africa, where she was not able to make it to participate in this event. UNEP expresses its gratitude
particularly to the government of Tanzania, for its hosting and also organizing with us this important workshop, conference of the 10th African Geothermal Conference here in the beautiful Dar es Salaam, Tanzania. This ARGeo conference aims to really further strengthen the collaboration among member states. The first 9 ARGeo conferences were held in different parts of the East Africa region, where Ethiopia is actually the first to host in 2006, and then followed by other countries like Kenya, Uganda, Tanzania, Rwanda, Djibouti, and now we have come back to the second time here in Tanzania. This 10th African Rift Geothermal Conference, which focuses mostly on the theme accelerating development of geothermal resource in Africa, specifically for the just energy transition, for carbon markets and net zero emissions. This is actually exactly in line with my organization's UNEP medium-term strategy and program of work that is aligned to creating or resolving the triple interconnected crisis where the world, including our Africa, is really suffering from. So these interlinked processes are the climate stability, living in harmony with nature, and pollution-free planet and pollution-free African continent. It's in this context that UNEP uses this regional platform to respond, particularly responding to the continent's needs and expectations in the context of environmental and developmental policy and strategic processes. That is particularly through the alignment of the global development agenda, which is the SDG 2030, and also the aspiration of the Africa Union Agenda 2063, the Africa we want. And also at country level, UNEP here in Tanzania has its own offices, headed by Ms. Clara here, and we work very closely with UN agencies under the leadership of the United Nations Resident Coordinator to respond to the country needs in the context of operationalization of the UN Sustainable Development. Excellencies and distinguished guests, energy use in our continent is underdeveloped. The statistics reveals even a worrying scenario year by year and day by day. We know that Africa has 13% of the global population, but yet our share is very low, where we have a consumption of less than 3% and the access to electricity is less than 30%. Above that, about 30% of actually the population are dependent on traditional biomass fuel, where we see most of the victims are women. And also actually this is not only the energy deficit that contributes to the economy, and actually it's also really affecting the resultant and widespread of the deforestation that contributes to the environment. But today, our gathering here today confirms the contrary, because you have heard from previous speakers, Africa endowed various renewable energy resources, hydro, wind, solar, geothermal, and others. Even in geothermal, we have only in the region, in the East Africa region, we have about 20 gigawatt. Even with advanced technology, we will have more. And today, with this potential, we have never used. Where we are is now in Kenya, having about 1,000 megawatt of electricity. This
really needs a political shift, a paradigm shift for Africans to really use these indigenous resources. Distinguished guests and excellencies, of course, when we talk about the geothermal exploration, it has really been constrained by upfront costs, by actually lack of adequate skilled persons, and also actually the financial risks that we have. The adoption of a comprehensive regional strategy was found to be a better solution for us coming here together. It is in this context that UNEP is here, that having and leading such the African Rift Geothermal Conference since 2011. I'm glad to inform you that the UNEP ARGeo program is ICIDA, USAID, Italian Development Cooperation, and also more others from Germany. We have achieved significant milestones in the last 13 years. The UNEP footprint in these countries are enormous. One, particularly among others within this region, Ethiopia, Kenya, Rwanda, including Tanzania and Uganda, actually we managed to play a catalytic role through resource exploration and identifying the risk. We managed to create more than 400 homegrown experts by having tailored trainings, by also using like the pre-conference short courses that we held the other 2 days. And also UNEP ARGeo program was a game changer for the policy shift, particularly to bring the Western Rift African branch was really in mainstreaming of the low, actually, the medium geothermal systems to drive actually the direct geothermal systems. Today, given now the GEF program, which was started in 2011, was actually came to an end, and we recognized that the presence of actually a continuity and sustainability pathway is needed. So UNEP, with the technical and financial support of the Ministry of Foreign Affairs Iceland, really facilitated and succeeded in facilitating 2 matured institutions, that is the Interim Africa Geothermal Center of Excellence and also the Africa Geothermal Institution. So under this scenario, UNEP is really honored and pleased to hand over this ARGeo project-based program in the context of transformation of this ARGeo platform to a matured Africa-owned and African-led institution, which is the Africa Geothermal Association. UNEP in those times to all African member states, development also institutions and others for their continued partnership and support involvement in the last 12 years. We deeply appreciate your trust, our member states, particularly to create a sustainable pathway for ongoing geothermal resource development by transforming this ARGeo platform to the African Geothermal Association, fully led by, by African experts. That was also witnessed, I think, yesterday by having the 13th African Rift Geothermal Steering Committee meeting. In closing, allow me to extend UNEP's appreciation to all ARGeo member states, Tanzania, particularly the host, sponsors who have made this transformation and conference possible. Thank you very much, and allow me now just to transfer all the data and what we have to a colleague from, representative from the African Geothermal Association. Thank you. Thank you.
Ladies and gentlemen, to the stage, Dr. Peter Omenda, President of the Africa Geothermal Association, to receive a handover from Dr. Mesret, representative from UNEP Africa, just handing over. May I ask you to stand right in the middle of the stage, please? This is a momentous occasion. A hearty round of applause, ladies and gentlemen. This is an incredible step for the entire geothermal conversation in Africa. Dr. Peter Omenda, we will now hear from you. Ladies and gentlemen, President of Africa Geothermal Association. Your Excellency, the Vice President of the United Republic of Tanzania, Dr. Philip Mpango, the ministers present, ambassadors present, the PSS, the MPs present, the UN family, AUC, and delegates, good morning. It is with great pleasure and that we receive the honor from UNEP to take over the huge task that they've done the last 13 years. And therefore, first of all, may I just express my excitement that we've gathered here today when the African Geothermal Association is taking over hosting of the next series of the African ARGeo conferences, and also the technical assistance that hitherto was handled by UNEP. So that will be fully in the shoulders of the African Geothermal Association. And the guest of honor assure you that Africa, we have the right experts. Mesret indicated that the last training we had the last 2 days, the African experts facilitated 2 courses, one on carbon market and one on direct use. And going forward, we'll be hosting regular conferences on topical issues that we think would be of great interest to the continent. Our guest of honor, the African Geothermal Association is a fully registered non-profit organization with membership across Africa. Our registered offices are currently in Nairobi, Kenya, and the interim executive officials are from Ethiopia, Djibouti, Kenya, Nigeria, Rwanda, Sudan, Tanzania, and Uganda. So you see, we are just not too localized. We have tentacles, so to speak, across the continent. Over the years, the African Geothermal Association has evolved into a resilient and dedicated organization focused on promotion and development of Africa's geothermal resources, which are abundant, as has been mentioned, but largely untapped. I know in the next series we'll hear that Africa has less than 1,000 megawatts installed, and yet the potential is more than 20,000 megawatts. We've taken up this as the association to try to promote using our government and our experts to make a change going forward. And in close partnership with esteemed global organizations such as the International Geothermal Association and the Global Geothermal Alliance, which we are members. So our African Geothermal Association proudly promotes the entire spectrum of geothermal field development. And as been mentioned, we don't want to focus on electricity alone. We want to utilize the full spectrum or holistic development of geothermal resources that we know is abundant in the continent so that we can make the right change. The African Rift Geothermal Development Facility was facilitated by UNEP and played a pivotal role, as been indicated, in advancing geothermal initiatives across many countries, mostly in East and Africa. We greatly acknowledge UNEP's commitment and dedication that in supporting countries during the last 13 years. And we recognize that countries that are at various stages of development, some countries are fairly advanced, others are the initial stages. And as ARGeo, we commit that we want to use our technical assistance programs to go to all countries that have geothermal potential so that we ensure that we get awareness and we catalyze initial development of geothermal in those areas.
We are fully prepared to take on the responsibilities that have been bestowed on us by UNEP. We are dedicated to building a valuable legacy under the ARGeo program. Our biannual ARGeo, and we hope that we'll make it even bigger than this one we have here. And our guest of honor, this is one of the best ARGeo conferences that we have, and we congratulate the organizers and the government of Tanzania for this. To realize the vision and the huge role that has been bestowed on us by UNEP, we request for continued support from development partners, some of whom are in the gathering here, so that we can all promote growth of geothermal in the continent. And that would also help us achieve the Africa Agenda 2063. We extend an open invitation to individuals, companies, organizations to join African Geothermal Association so that we can all work together to achieve the targets and also support the communities with geothermal development. Unfortunately, most of these communities are sometimes the poorest around, and yet they have huge resources. Our focus as African Geothermal Association, using mainly local experts, will try to make a change in this so that the communities with geothermal resources can also feel that they are part of the growth agenda in all the countries. So let us take action through partnerships, membership, and at this juncture, I want to welcome you all to register as members so that from next week we move on, we start working on the programs that we want to achieve. We want to go to all countries that don't have geothermal yet, as I've indicated, and we can only do this if we all join together and support the association with our technical expertise and financial support for members and even our donor community. And therefore, last but not least, our chief guest, we'd love to once more thank the government of Tanzania for hosting this great event. Thank you very much. Thank you very much, Dr. Peter Omenda, President of the Africa Geothermal Association. Ladies and gentlemen, I'd like to take note of a point that Dr. Omenda, you did mention that this is the best Africa Rift Geothermal Conference you have attended. Jamani, Jamhuri ya Muungano wa Tanzania? Absolutely. Ladies and gentlemen, I'd like to now pass the baton over to my co-MC to invite and bring to the stage a group of artists who will usher in a bit of entertainment as we celebrate the African Rift Geothermal Conference, Conference number 10, the second in Tanzania. First was in 2024, and we're back here, 2027. Makofi mabibi na mabwana. Uzuri wa jukwaa ni utambe jukwaa zima. Mabibi na mabwana, naomba niwakaribishe kikundi hiki cha Mganda. Sijui kama wewe unakufahamu Southern Highlands za Tanzania. Nyanda za juu kusini, mabibi na mabwana. For those who are probably Malawian and Zambian, you will say, oh, we are back home. Lakini hapana. You're right within Tanzania and Njombe. Are you ready for the spectacle? Tupo tayari mabibi na bwana? Tupo tayari. Tupo tayari. Tupo tayari Taji. Piga makofi. Please put your hands together tafadhali.
Na picha ya mwisho, management ya Wizara ya Nishati, TANESCO na TGDC. Please be on standby. All our supporting partners, thank you for coming through. Naomba tuwapige makofi mengi sana, tuwapige makofi. Let's put our hands together to our supporting partners. Two shots, picha mbili kwa ajili ya okay. Management ya Wizara ya Nishati, TANESCO na TGDC. Naomba tuingie kwenye picha sasa. Organizing committee members, naomba mje tafadhali. Naomba msimame mje haraka. Congratulations to you, the organizing committee. Naomba mje haraka. Picha inayoangaliwa hivi sasa ni management ya Wizara ya Nishati, TANESCO na TGDC. Na hatimaye mabibi na wabwana, the organizing committee. Haraka tafadhali. Tukae standby kumwaga mgeni rasmi ndani ya ukumbi, na nitaomba utulivu baada ya kutoka tuweze kutoa matangazo muhimu. Makofi tafadhali kwa kamati ya maandalizi ya ndani ya nchi na wale ambao wametoka nje ya nchi. Asanteni sana. Distinguished ladies and gentlemen, please stand by for the guest of honor's departure. Naomba tusimame, please stand. The brass band, please. Naomba tumtoe mheshimiwa mgeni rasmi ndani ya ukumbi huu. All rise, please. Makofi tafadhali, makofi mengi sana. Makofi, makofi, asanteni sana. Nashukuru sana. Lost and found, somebody's phone. Tumepokea hii simu, sijui ni anani, haiwaki, imeshaisha charge. Naomba tafadhali uje unione kama umepoteza simu yako. If you feel you've lost your phone, please come and see me. And we apologize, hatukuweza kuannounce ili gari Alphard nyeusi. Tunaomba itoe T479 ECB kwenye shughuli kama hizi live, na katika ngazi hii hatuwezi kutoa matangazo ya uegeshaji wa magari. Tuwe radhi kama ni muda mrefu imekuwa usumbufu kwako. T479 ECB Alphard nyeusi. Khalila, it's been a pleasure working with you on the opening. Absolutely. Do you have any other announcements to make? Ladies and gentlemen, mabibi na mabwana, we have come to the end of the opening ceremony of the 10th African Rift Geothermal Conference. To everybody joining us online,
Habarini, Habarini, I hope he has been great following throughout. Just to let you know that we have been live not just here in Tanzania, but across the globe. We have media partners from Shinzua, from DW, as well as BBC. We have also been live online on Ministry of Energy pages, TANESCO, as well as TGDC pages. We have also literally been live on TBC TV across the country. Ladies and gentlemen, also if you want to follow on photos, on updates of what has been going on and what will be going on after this opening ceremony, please make sure that you follow the ARGeo-C10 Tanzania, ARGeo-C10 Tanzania, ARGeo-C10 Tanzania. But also we will be sharing updates on the website that we are going to be sharing updates about the conference as we proceed. As you know, there are sessions immediately after this opening ceremony that will be proceeding after lunch, and my co-MC will share more about those sessions momentarily. But for more information about the conference, we will be uploading updates on the website www.theargeo.org/C10, ARGeo.org/C10. We will be sharing updates constantly. Now to get a little bit of the updates about the conferences or the activities after lunch. Taji, karibu. All right, and may I please request the UNEP staff to come forward? We have a short ceremony. And that's calling on Clara Makenya, the UNEP Tanzania country representative, Rhoda Wachira, and head of energy unit. I may not be able to acknowledge each one of you, but please come up onto the stage. We're clearing it for you for a very brief, short ceremony. I believe there's something that you're awarding to our outstanding champion, Mesret Zemdkun. We have concurrent sessions happening after lunch. The ministerial roundtable will take place within the main hall of Selu, but we are breaking out into other some of the other halls within the center for the other meetings. Please check your timetable and please ascertain where you are going soon after lunch. Yes, you may find all available information on the website. We have free Wi-Fi from Tigo. Please log into the ARGeo.org/C10/. Okay, that's a backward slash or forward slash. So thank you very much, moderators. Stand together. This is actually not another speech, but just to recognize our colleague, Meseret, who has just received this award, a very well-deserved award. We have seen the championship on her. Geothermal is part and parcel of her. So we really appreciate you, Meseret. You deserve it, and we are happy for you. Thank you. Congratulations. I wish to invite you to lunch, and we have various rooms that we are going to request you to go to. All the ministers from all the countries, regional commissioners and district commissioners, deputy ministers, all our excellencies, our VVVIP guests, our development partners, permanent secretaries, regional administrative secretaries, all our permanent and principal secretaries, members of parliament, mayors, honorable mayors, religious leaders, chairs of boards, and heads of institutions. You are going to Nkomazi Hall on the ground floor. Nkomazi Hall, ground floor. In case anybody needs The ushers will lead you. Our fine young male and female ushers in black suits will lead you.
All our VVVIP guests, see you at Nkomazi Hall. Our sponsors and supporting partners, senior government officers from all countries. You're going to Olduvai, second floor. You may use the lifts in the direction that I'm pointing to. It should be easier to get to on the left-hand side of the building. Olduvai for all our supporting partners and senior government officers. We welcome all our distinguished delegates to Mount Meru Hall, and Mount Kilimanjaro on the second floor and the third floor. To all our distinguished delegates, please proceed now to the second floor and the third floor, Mount Meru and Mount Kilimanjaro Hall. Management ya ukumbi. Okay. Unairudisha? Yes. Okay. The lost phone will be sent to the manager. Oh, it is yours. Oh, fantastic. No. You've lost the phone, though. Okay, so the lost phone will be sent to the management of the JNICC. And have a good afternoon. And all the very best with the deliberations within the different sessions. Kiongozi Taji Liundi, hongera sana. Thank you very much. It was a pleasure to co-MC, co-host with you, ladies and gentlemen, as you head on to the following sessions at the African Rift Geothermal Conference. We bid you farewell for this morning, but we will see you after lunch. Do remember that lunch will be served in the designated areas that Taji announced. Should you need any support, we do have the ushers on standby, but you can also follow the pages on social media across Instagram, Facebook, and X. You can follow the pages on TANESCO. You can follow TGDC on Instagram, Facebook, and tweet, as well as X, to get information about the conference, information about ongoing events, but as well to get support should you need anything. Asanteni sana, mwe na mazungumzo na deliberations njema.
Timu ya usalama ya Bolt, tuko nawe kwenye kila safari. Okay, twende. Baba yangu wa mbinguni, yanipasa nishukuru. Isingelikuwa ni wewe, nisingelipata wokovu. Isingelikuwa ni wewe, nisingelipata wokovu. Baba yangu wa mbinguni, yanipasa nishukuru. Isingelikuwa ni wewe, nisingelipata wokovu. Isingelikuwa ni wewe, nisingelipata wokovu. Baba yangu wa mbinguni,
yanipasa nishukuru. Isingelikuwa ni wewe, nisingelipata wokovu. Isingelikuwa ni wewe, nisingelipata wokovu. Damu yako ya thamani imeniosha kabisa. Isingelikuwa ni wewe, nisingelipata wokovu. Isingelikuwa ni wewe, nisingelipata wokovu. Baba yangu wa mbinguni, yanipasa nishukuru. Isingelikuwa ni wewe, nisingelipata wokovu. Isingelikuwa ni wewe, nisingelipata wokovu. Baba yangu wa mbinguni, yanipasa nishukuru. Isingelikuwa ni wewe, nisingelipata wokovu. 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 Asante. Isingelikuwa ni wewe, nisingelipata wokovu. Ninashukuru. Isingelikuwa ni wewe, nisingelipata wokovu. Na kuheshimu. Isingelikuwa ni wewe, nisingelipata wokovu. Na kuabudu. Isingelikuwa ni wewe, nisingelipata wokovu.